Welcome to the presentation of plant nutrition tutorial. Today we will be talking about the role of plant nutrients in pest management. We have already discussed about the metabolic function of all essential nutrient elements and their utilization and physiological performance or physiological role, their deficiencies and their activities have been discussed earlier. Now we want to discuss about how these elements are influencing on the management, that means infestation and control of plant disease, insect attack and other like weed infestation, etc. So this as we know, the plant nutrients are very vital for growth and development of plants, as well as pathogens which are important for causing and controlling diseases. They have profound effects on control and management of insect and diseases. Plant nutrients have diversified effect on the morphology, anatomy, cytological and biochemical attributes of plants. Altered biochemical and anatomical characters have been influenced on the prevalence of pest infestation. Alteration of chemical compounds in the plant tissue may also increase or decrease the pest infestation. So this is all about the implication of how the nutrient elements influence on the surveillance or control or management of pests and diseases. So first, the role of nitrogen. As we know, the nitrogen is the most important macronutrient element, and nitrogen has a great impact on plant growth, development and disease infestation. It influences on cell division, cell enlargement and decrease of lignification. Cell wall becomes thin due to nitrogen application, which consequently increases the chance of pathogen invasion in the apoptotic and symplastic region. The concentration of amino acid, amides and other organic acids are higher due to increased application of N. As we know, the N contribute the formation of amino acid, amides and other N compounds. So all these are influences on the infestation of diseases. This phenomena positively influence on the germination and multiplication of microbial spore of pathogens. However, the influence of nitrogen on disease infestation depends on the form and level of N-fertilizer application. The phenolic content of nitrogen deficient plant is high, and both the levels of this substance and their fungistatic effect decrease when the supply of N increases. So when N is increasing, the phenolic compound also decrease. That is why the effect or attack of fungi is reduced. That is one way the nitrogen influence on the control or less infestation of fungal diseases. So the effect of high and low levels of nitrogen fertilizer on the disease infestation of crop plants. At first, the powdery mildew, the pathogen is Erysiphe graminis. High level of increase nitrogen increase that this infestation, and low level of nitrogen decrease the infestation. This is the reference. Powdery mildew of tomato,
The causal organism of Odium lycopersicum, the increase of nitrogen resulted in increase of this powdery mildew tomato, and also the conversely the application of decrease low application, that means decrease of nitrogen application will also decrease the disease infestation. Canker of wood, Pseudomonas syringae, which also similarly increase with the increase of nitrogen level, decrease with the decrease of nitrogen level. Bacteria leaf spot Xanthomonas versicolaturia, which this is the reverse, the high level of nitrogen decrease the disease infestation, and low level increase, and the early blight of 42 alternaria solani, which decrease with increase of nitrogen, and increase with the decrease of nitrogen. The Next, the effect of potassium. Potassium has significant effect on the disease infestation and especially the pest attack when higher level of K-fertilizer is applied. Resistance power of host plant is increased by the application of potassium. The high susceptibility of potassium deficient plant is related to the metabolic activity of potassium, where low molecular weight organic compounds are produced despite of higher molecular weight compound uh, for the starch protein. Balanced nutrition of potassium enhances the lignification of secondary cell wall, resulting a defense mechanism against invasion of microbes. এইখানে আমরা যদি দেখি পটাশ হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট ইফেক্ট, পটাশের ইফেক্টের ফলে ডিজিজ ইনফেস্টেশনটা কমে যায়, প্ল্যান্টের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার বেড়ে যায়। দি হাই সাসেপ্টেড অফ কে ডেফিসিয়েন্ট প্ল্যান্ট ইজ রিলেটেড টু মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ কে। পটাশিয়ামের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি বেশি হওয়ার জন্য এইখানে ডিজিজ ইনফেস্টেশনটা কম হয়। ব্যালেন্স নিউট্রিশন অফ কে এনহ্যান্সেস দ্য লিগনিফিকেশন। এক্ষেত্রে আমরা জানি যে লিগনিফিকেশনের is induced by K application. K application ফলে lignification, the lignin synthesis pathway is activated, where the GS GUCAT pathway is stopped by the higher level of K application. The effect of high and low level of potassium fertilizer on disease infestation of crops. In this table, we can see the rust of cereal, Puccina graminae. The high level resulted the decrease of disease infestation, low level increase. Brown spot of rice, Xanthomonas oryzae, is similarly decrease and low level increase. Tobacco mosaic virus, this is causal organism virus, is the high level of potassium decrease, low level of potassium increase. A root rot of field fee, the Fusarium oxysporum, is high level decrease and low level increase. Alternaria solani, this is the early blight of potato, is high level is decrease, low level increase. তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পটাশ অ্যাপ্লিকেশনের ফলে যদি আমরা বেশি বেশি পটাশ ফার্টিলাইজার দিই, তাহলে ডিজিজ ইনফেস্টেশন গুলো, রাস্ট, ব্রাউন স্পট, রুট রট এন্ড আর্লি ব্লাইট এগুলি কমতে থাকে, এবং যদি পটাশ অ্যাপ্লিকেশন কমে যায় তাহলে এগুলির ইনফেস্টেশন বেড়ে যায়। তার মানে পটাশের একটা পজিটিভ রোল আছে টু কন্ট্রোল দি ফাঙ্গাল অ্যান্ড ভাইরাল ডিজিজ অফ ডিফারেন্ট ক্রপ প্ল্যান্টস। The role of calcium on disease management. As we know, the calcium is most important in the cell wall, increase the rigidity and strength of the cell wall vis-a-vis cell membrane, and the calcium influence on the infestation of disease. It deficient plant reduce the resistance capacity of the host. Calcium deficiency resistance power কমে যায়। কিভাবে কমে? It plays significant role in the maintenance of stability of cell membrane and cell wall.
Low molecular weight compounds like amino acid, organic acid, amides are drained out from the cytosol to cytoplasm region when the cell membrane is disintegrated due to lack of calcium. আমরা জানি ক্যালসিয়ামের অভাবের ফলে সেল মেমব্রেন ডিসইন্টিগ্রেট হয়, অনেক সময় যে এই ম্যাক্রোমোলিকুল গুলো যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইডস এগুলি ড্রেন আউট হয়ে যায়। This phenomena influences positive in the invasion and colonization of pathogen mechanism. এর ফলে প্যাথোজেনের colonization খুব ইজি হয়ে যায়। When calcium concentration in the plant tissue decrease, there is an increment of susceptibility of fungal disease, which preferentially invade the xylem and dissolve the cell wall of the conducting vessel, leading to wilting symptom. এটা আমরা অনেক সময় দেখি যে এইটা এই ক্যালসিয়ামের অভাবের ফলে অনেক সময় ফানজাই গুলো ভিতরে ঢুকে যায়, ভেসেলে ঢুকে যায়, ঢুকে যাওয়ার ফলে সেখানে ক্লট হয়ে যায়। ক্লট হয়ে যাওয়ার ফলে ভাস্কুলার বান্ডেল ফাংশনাল থাকে না এবং ওয়াটার মুভ করতে পারে না, ফলে হয় কি পানি অভাবে ওয়াটার ডেফিসিয়েন্সির ফলে সেখানে উইল্টিং সিমটম দেখা যায়। In addition, plant tissue low in calcium is also much more susceptible than tissue with normal calcium level to parasitic disease during the storage. Storage condition parasitic disease ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা দেখতে পাই যে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্ট গুলো সাসেপ্টেবল হয়ে থাকে। Therefore, the application of calcium because storage is very much effective for storage vegetable as well as fruits. আমরা যদি খাদ্য ফ্রুট এবং ভেজিটেবল স্টোর করতে চাই তাহলে এইগুলি স্টোর করার আগে একটু ক্যালসিয়াম অ্যাপ্লিকেশন করলে সেগুলো স্টোরেজ কন্ডিশনটা ভালো থাকে, ডিজিজ ইনফেস্টেশন অথবা এগুলো কম হয়ে থাকে। The role of silicon on disease management. The silicon is important beneficial elements. এটা সেল ওয়াল কে ঠিক করার সহায়তা করে এবং সিলিকাসের বুলিফর্ম সেল এগুলি ফরমেশন হয়, ফলে এটা ডিজিজ ইনফেকশন বা ডিজিজ ফাঙ্গাল ইয়েগুলো প্যাথোজেনগুলো স্পোরগুলো ইনফেকশন করতে সমস্যা হয়। তাহলে আমরা যদি দেখি the application of silicon significant influence on the control of a number of disease namely blast, bagno, partha, visia in angusty grass known spot এটা হয়ে থাকে। The possible mechanism is the silicon create a physical barrier to hyperpenetration as it influence on thickening of cell wall through lignification. এটা আমরা বলছি lignification, এটা ইনক্রিজ করে ফলে সেল ওয়াল থিক হয় এবং ফাঙ্গাল প্যাথোজেন গুলো এগুলো অথবা ব্যাকটেরিয়াল এগুলো এই স্পোরগুলো বা এগুলো এজেন্টগুলো বা সেলগুলো ব্যাকটেরিয়াল সেলগুলো এগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। Silicon also increase the formation of organosilico compound which increase the stability of cell wall to enzymatic degradation. It also acts as a defense mechanism in hyphal access and the function of silicon accumulation in this defense reaction might be similar to synthesis of polyphenol and lignin. এটা lignin synthesis এর মতোই অনেকটা ডিফেন্স মেকানিজম বা লিগনিন সিনথেসিস ইন্ডিউস করে, ফলে সেল ওয়াল ঠিক হয় এবং সেখানে ফাঙ্গাল হাইফিগুলো ভিতরে ঢুকতে পারে না। Other macronutrients. অন্যান্য macronutrients মধ্যে আছে application of macronutrients can reduce the disease infestation of crop plants significantly. They suppress the disease indirectly by creating the defense mechanism and producing certain compounds which act as repellent for microorganisms. Acquired systemic resistance can be achieved by application of macronutrients. Chlorine is an essential macronutrient which influence on the control of several diseases of crop plants such as stalk rot in corn, strip rust in wheat, downy mildew of millet, and septoria in wheat. Boron is another essential macronutrient for stabilization of cell wall and membrane, which directly influence on the reduction of infestation of diseases. Management of disease, namely powdery mildew by foliar application of boric acid, copper sulfate, manganese chloride or manganese potassium or manganate is in different crop has been reported by several researchers. এইগুলি কম্পাউন্ডগুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এই কেমিক্যালসগুলো
তাহলে অনেক সময় আমরা ডিজিজ কন্ট্রোল করে থাকি এবং এগুলো অনেক সময় পেস্টিসাইড, বিশেষ কপার অক্সিক্লোরাইড বা কপার সালফেট, এগুলি পেস্টিসাইড হিসেবে কাজ করে থাকে। তাহলে আমরা দেখলাম যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টেও বিশেষ ভূমিকা রাখে, কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা রাখে ডিজিজ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এবং সিস্টেমেটিক রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার, সিস্টেমেটিক ইমিউন রেজিস্ট্যান্স সে ক্রিয়েট করে, ফলে গাছের জন্য বা ক্রপের জন্য এটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট হয়। হোয়াট উই লার্নড, আমরা এই লেসনটাতে কি শিখতে পারি? লেসন শিখতে পারলাম যে ডিজিজ ইনফেস্টেশনের ক্ষেত্রে নিউট্রিশনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সেই ক্ষেত্রে যে কিছু কিছু নিউট্রিয়েন্ট হলে সাকুলেন্ট গ্রোথ হয়, যেমন নাইট্রোজেন, সেক্ষেত্রে ইনফেস্টেশন বেড়ে যায়। আবার কম নাইট্রোজেন হইলেও গাছের অনেক সময় কিছু কম্পাউন্ড পলিফেনল ডেভেলপ হয়, যেগুলিতে ডিজিজ ইনফেস্টেশনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম খুবই সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা রাখে। এই ক্ষেত্রে ভূমিকাটা মূলত হলো সে সেল ওয়ালকে রিজিড করে, শক্ত করে এবং সেকেন্ডারি থিকেনিং এর মাধ্যমে ফাঙ্গাল হাইফি ও ব্যাকটেরিয়া স্পোর এখানে প্রবেশ করতে পারে না। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অনেক সময় সিস্টেমিক ইমিউন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে এবং কিছু কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আমরা পেস্টিসাইড হিসেবে ইউজ করে থাকি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট the lecture of the infestation of disease, which is influenced by the application of balanced nutrient. আমাদের এই লেকচারটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই সাবস্ক্রিপশনটা হেল্প করে থাকে এবং নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো আজকে মতো এখানেই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।